Welcome to our channel. Please like and subscribe. Speak your first 50 sentences in Russian. Do you want to start speaking Russian today? You don't need thousands of words or complicated grammar. You only need a few useful sentences that native speakers use every day. In this lesson, you'll learn your first 50 Russian sentences, perfect for beginners, travel, daily conversations, and everyday life. Listen carefully, repeat after me, and let's begin. Greetings and introductions. 1 to 10. 1. Привет. Hello. 2. Доброе утро. Good morning. 3. Как дела? How are you? 4. У меня все хорошо, спасибо. I'm fine, thank you. 5. Меня зовут Анна. My name is Anna. 6. Как тебя зовут? What's your name? 7. Очень приятно. Nice to meet you. 8. Я из Филиппин. I'm from the Philippines. 9. Я учу русский язык. I'm learning Russian. 10. До свидания. Goodbye. Everyday conversations. 11 to 20. 11. Я понимаю. I understand. 12. Я не понимаю. I don't understand. 13. Можешь говорить медленнее. Can you speak more slowly? 14. Можешь повторить. Can you repeat that? 15. Пожалуйста. Please. 16. Большое спасибо. Thank you very much. 17. Не за что. You're welcome. 18. Извините. Excuse me. 19. Без проблем. No problem. 20. Конечно. Of course. Shopping and food. 21 to 30. 21. Сколько это стоит? How much is this? 22. Это слишком дорого. That's too expensive. 23. Я хочу купить это. I'd like to buy this. 24. Я бы хотел кофе. I'd like a coffee. 25. Меню, пожалуйста. The menu, please. 26. Я хочу сделать заказ. I'd like to order. 27. Это очень вкусно. This tastes very good. 28. Счет, пожалуйста. The bill, please. 29. Я заплачу картой. I'll pay by card. 30. Большое спасибо. Thank you very much. Travel and directions. 31 to 40. 31. Где находится вокзал? Where is the train station? 32. Где находится аэропорт? Where is the airport? 33. Мне нужно такси. I need a taxi. 34. Я заблудился. I'm lost. 35. Вы можете мне помочь? Can you help me? 36. Идите прямо. Go straight. 37. Поверните налево. Turn left. 38. Поверните направо. Turn right. 39. Спасибо за помощь. Thank you for your help. 40. Я приехал. I've arrived. Useful everyday sentences. 41 to 50. 41. Я устал. I'm tired. 42. Я голоден. I'm hungry. 43.
Я хочу пить. I'm thirsty. 44. Я счастлив. I'm happy. 45. Сегодня прекрасный день. Today is a beautiful day. 46. До встречи. See you later. 47. Береги себя. Take care. 48. Удачи. Good luck. 49. До завтра. See you tomorrow. 50. У тебя получится. You can do it. Listen and repeat. Привет. Привет. Как дела? Как дела? У меня все хорошо, спасибо. У меня все хорошо, спасибо. Я учу русский язык. Я учу русский язык. У тебя получится. У тебя получится. Now simply listen. No translations. Just Russian. Привет. Доброе утро. Как дела? У меня все хорошо, спасибо. Я учу русский язык. Сколько это стоит? Где находится вокзал? Я счастлив. Береги себя. У тебя получится. Excellent work. Today you learned your first 50 Russian sentences that you can use in real conversations. Keep listening, keep repeating, and don't worry about being perfect. Every sentence you learn brings you one step closer to speaking Russian with confidence. See you in the next lesson. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Speak your first 50 sentences in Russian. Do you want to start speaking Russian today? You don't need thousands of words or complicated grammar. You only need a few useful sentences that native speakers use every day. In this lesson, you'll learn your first 50 Russian sentences, perfect for beginners, travel, daily conversations, and everyday life. Listen carefully, repeat after me, and let's begin. Greetings and introductions. 1 to 10. 1. Привет. Hello. 2. Доброе утро. Good morning. 3. Как дела? How are you? 4. У меня все хорошо, спасибо. I'm fine, thank you. 5. Меня зовут Анна. My name is Anna. 6. Как тебя зовут? What's your name? 7. Очень приятно. Nice to meet you. 8. Я из Филиппин. I'm from the Philippines. 9. Я учу русский язык. I'm learning Russian. 10. До свидания. Goodbye. Everyday conversations. 11 to 20. 11. Я понимаю. I understand. 12. Я не понимаю. I don't understand. 13. Можешь говорить медленнее. Can you speak more slowly? 14. Можешь повторить. Can you repeat that? 15. Пожалуйста. Please. 16. Большое спасибо. Thank you very much. 17. Не за что. You're welcome. 18. Извините. Excuse me. 19. Без проблем. No problem. 20. Конечно. Of course. Shopping and food. 21 to 30. 21. Сколько это стоит? How much is this? 22. Это слишком дорого. That's too expensive. 23. Я хочу купить это. I'd like to buy this. 24. Я бы хотел кофе.
I'd like a coffee. 25. Меню, пожалуйста. The menu, please. 26. Я хочу сделать заказ. I'd like to order. 27. Это очень вкусно. This tastes very good. 28. Счет, пожалуйста. The bill, please. 29. Я заплачу картой. I'll pay by card. 30. Большое спасибо. Thank you very much. Travel and directions. 31 to 40. 31. Где находится вокзал? Where is the train station? 32. Где находится аэропорт? Where is the airport? 33. Мне нужно такси. I need a taxi. 34. Я заблудился. I'm lost. 35. Вы можете мне помочь? Can you help me? 36. Идите прямо. Go straight. 37. Поверните налево. Turn left. 38. Поверните направо. Turn right. 39. Спасибо за помощь. Thank you for your help. 40. Я приехал. I've arrived. Useful everyday sentences 41 to 50. 41. Я устал. I'm tired. 42. Я голоден. I'm hungry. 43. Я хочу пить. I'm thirsty. 44. Я счастлив. I'm happy. 45. Сегодня прекрасный день. Today is a beautiful day. 46. До встречи. See you later. 47. Береги себя. Take care. 48. Удачи. Good luck. 49. До завтра. See you tomorrow. 50. У тебя получится. You can do it. Listen and repeat. Привет. Привет. Как дела? Как дела? У меня все хорошо, спасибо. У меня все хорошо, спасибо. Я учу русский язык. Я учу русский язык. У тебя получится. У тебя получится. Now simply listen. No translations. Just Russian. Привет. Доброе утро. Как дела? У меня все хорошо, спасибо. Я учу русский язык. Сколько это стоит? Где находится вокзал? Я счастлив. Береги себя. У тебя получится. Excellent work. Today, you learned your first 50 Russian sentences that you can use in real conversations. Keep listening, keep repeating, and don't worry about being perfect. Every sentence you learn brings you one step closer to speaking Russian with confidence. See you in the next lesson. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.